Online class. Raghavi has replied online class. Very good. What else we are doing and what else we are facing? Online mode. So like when we see this online class or online mode, I've replied online mode from Gomati Meena. Very good, Gomati Meena. And technology based education from Divya Priya. Very good. Any other replies? Okay, fine. So it now seems like technology is ruling our classroom. நம்ம classroomலயும் சரி, நம்ம teaching learning processலயும் சரி, evaluationலயும் சரி, technology is playing a very, very important role. And as teachers and future teachers, you have to know some technology. Like teaching, learning, research, evaluation, எல்லாத்துலயுமே டெக்னாலஜி இப்போ இருக்கு. இந்த ஒரு எஜுகேஷன் செட்டப் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த எஜுகேஷன் செட்டப்ல மெயினா வந்து உங்களுக்கு டீச்சிங் லேர்னிங் அண்ட் இவாலுவேஷன் பிளேஸ் அ வெரி மெயின் ரோல். அதுதான் எஜுகேஷன் செட்டப் இருக்கும். இங்க வந்து டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் பிளே தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஸ் இன்டராக்டர்ஸ். அவங்க ரெண்டு பேரோட இன்டராக்ஷன்ல தான் இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் அண்ட் இவாலுவேஷன் இருக்கு. அப்போ டெக்னாலஜியை நம்ம இதுக்குள்ள கொண்டு வரதுனால நமக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு. அந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஆக்சுவலா தெரியும். Let me now tell you the other things about technology with a few basic introduction. Let us start this session. So as I asked you, the current scenario of education எப்படி இருக்கு அப்படின்னா we never wanted this pandemic to come here. Like ஒரு 2 years-ஆவே எப்படி இருக்குன்னா அந்த 2020ல இருந்து 2020 அந்த 2020 அப்படில இருந்து இந்த 2021 வரைக்குமே எப்படி இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாக்டவுன் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு புதுசாவே இருக்கு. அந்த லாக்டவுன் வந்து என்ன ரீசனுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா இந்த பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கோவிட் பேண்டமிக் அந்த ரீசன்னாலதான் வருது. we never expected this to happen. இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இது நினைச்சு கூட பார்த்தது கிடையாது. நம்ம வந்து we were talking about information communication technology, அதாவது ஐசிடி பத்தி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கிறோம் எல்லா இடத்துலயும். ஈவன் இந்த கிளாஸ் ரூம்ஸ்ல கூட டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் போது சொல்லியிருப்பாங்க ஐசிடி அப்படின்னா. ஐசிடி இஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி, ரைட்? அந்த ஐசிடி வந்து இன்னைக்கு வந்து இட் ஹஸ் பிகம் அ வெரி வெரி இன்டெகிரல் பார்ட். அதாவது ஒரு டீச்சர் கூட கிளாஸ் ரூம்ல இல்லாம இருக்கலாம், பட் டெக்னாலஜி இல்லாம இருக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்ட்ல வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்திருக்கிறோம். இன்னைக்கு சூழ்நிலையில நம்ம வந்து அதை தான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். அப்போ இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் மேபி இந்த சிச்சுவேஷன் கூட இனிமே வந்து கண்டினியூ ஆகலாம். பிகாஸ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே ஆன்லைன் மோட் ஆயிடுச்சு. இப்போ லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ், இப்போ செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், you would have written all the examinations through online. Like final exams வந்து online mode-ல தான் conduct பண்ணாங்க. There are several number of universities which conducted the exam through online. அப்படிங்கும்போது நமக்காவது we wrote the examination and we scanned the question answer script and we sent it to the teachers. But வேற சில யூனிவர்சிட்டிஸ் லைக் அண்ணா யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆன்லைன்ல ரியல் டைம்ல யூ ஹேவ் டு அப்பியர் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆன்சர் த கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வாஸ் யூஸ் டு மானிட்டர் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு அப்பியர் ஆன ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரையுமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலமா தே வேர் மானிட்டரிங். லைக் உங்களோட பார்வை வந்து இந்த கேமராவை விட்டோ இல்ல இந்த ஆங்கிள விட்டோ லைட்டா ரைட் சைடோ லெஃப்ட் சைடோ இல்ல மேலேயோ இல்ல இங்கிட்டோ போற மாதிரி இருந்ததுன்னா யூ வில் பி கண்டினியூஸ்லி வார்ன்ட். அண்ட் 3 warnings நீங்க இது பண்ணிட்டீங்க தாண்டிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் நாட் பி எலிஜிபிள் டு அப்பியர் ஃபார் தி எக்ஸாமினேஷன். அந்த செஷன் வந்து உங்களை அதுவாவே லாக் அவுட் பண்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு. அப்போ இந்த ட்ரெண்ட்ல வந்து டெக்னாலஜி இஸ் எப்படி சொல்றது, நம்மள வந்து ஆக்குபை பண்ணிடுச்சு, நம்மள வந்து ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுச்சு அப்படின்னே சொல்லிடலாம். இட் இஸ் technology which is ruling the current trend, current scenario of education அப்படிங்கறத நம்ம வந்து கிளியராவே சொல்லிடலாம். சரியா? அப்போ as teachers what are we expected to do with this technology? What is expected from a teacher? நீங்க ரிப்ளை பண்ணுங்கடா. What is expected from a teacher regarding this? as teachers என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், உங்ககிட்ட இருந்து என்ன பாப்பாங்க? யூ ஆர் ஆல் ஃபியூச்சர் டீச்சர்ஸ், ரைட்? அப்போ உங்ககிட்ட இருந்து வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட்? கேன் யூ ரிப்ளை இன் தி chat box?
Technical skills, very good. Maheshwari has responded. So a teacher is expected to develop her own technical skills. Any other answer? Multifaceted, right? Yeah, multifaceted in the sense the teacher has to be equipped in many ways. Like ஒரு காக்டைல் மாதிரி நிறைய விஷயத்துல வந்து ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்து எக்யூப்டா இருக்கணுங்கிறது தான் மல்டிஃபேசட்டட் சொல்றாங்க. Upgradation of technological knowledge for presenting the content, like Gomati has said. இந்த இதை வந்து ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பா டெக்னாலஜிக்கல் நாலேஜ் இல்லாம நிறைய பேர் வந்து இப்ப சஃபர் ஆயிட்டு இருக்காங்க. லைக் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எல்லாருக்குமே ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. பட் ரொம்ப ரொம்ப இந்த சுச்சுவேஷன்ல ரொம்ப சிரமப்பட்டது யாரு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க. பிகாஸ் டெக்னாலஜிக்கலா அவங்க நாலேஜ் வந்து இட் வாஸ் பேக்வர்ட். அண்ட் நவ் இப்போ கரண்டா வந்து ஆஃப்டர் மச் ஆஃப் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் தே ஹவ் ஆல்சோ ரீச் தி எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். லைக் எப்படின்னா பிரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் அளவுக்கு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ தே ஹவ் started doing their own technical skills. Okay, and to be updated with the present trend. Exactly, update the technology daily. Correct, Rajeshwari solirukanga. And ICT knowledge, engage students in learning content through activities. Very good. Sakka Devi வந்து இத ரிப்ளை பண்ணிருக்காங்க. Okay, fine. So இன்னைக்கு ட்ரெண்ட்ல this is what is expected from a teacher. Even though if the classroom is online, நீங்க வந்து இப்ப அவங்க லாஸ்டா அவங்க ரிப்ளை பண்ணிருக்க மாதிரி ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமாவும் you can make them interested, you can motivate them and you can ask like எப்படி சொல்றது, அவங்கள வந்து உங்க கிளாஸ்க்குள்ள நீங்க கொண்டு வரணும் அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் டெக்னாலஜியை வச்சு நீங்க ஆக்டிவிட்டிஸுமே கொடுக்கலாம். இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போற டூல்ஸ்ல வந்து ஒன் சச் ஆக்டிவிட்டி இஸ் லைக் தட், அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். சரியா? So this is what is expected from a teacher. Like என்ன சொல்றாங்கன்னா டெக்னாலஜிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து ஒரு டீச்சருக்கு கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் இந்த கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் we can classify teachers into two different types, like traditional டீச்சர்னு சொல்லலாம் அண்ட் டிஜிட்டல் டீச்சர்னு சொல்லலாம். இந்த ட்ரெடிஷனல் டீச்சர் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு கிளாஸ் எடுத்த எல்லா டீச்சர்ஸும் ட்ரெடிஷனல் டீச்சர்ஸ் தான். லைக் as you see in the image, the teacher goes to the classroom, the most traditional method like chalk and talk method of teaching யூஸ் பண்ணி அந்த டீச்சர் வந்து அங்க டீச் பண்ணுவாங்க. இது நம்ம எல்லாருமே பார்த்திருக்கிறோம். நம்மளோட ஸ்கூல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நடந்திருக்கும். You will be asked to get up, you will be asked to read a concept from the book and the teacher will write it in the blackboard and at last she will clarify all your doubts. அதுதான் நம்மளோட கிளாஸாவே இருந்திருக்கு. அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் டிஜிட்டல் டீச்சர் வந்து எப்ப வந்தது அப்படின்னா இப்போ ஒரு கரண்ட் ட்ரெண்ட் ஒரு 4-5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது. அந்த டிஜிட்டல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. சரியா? அப்போ அந்த டிஜிட்டல் டீச்சர் யாரு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். அண்ட் இப்ப வந்து யூ வில் பி மோர் யூஸ் டு தீஸ் டிஜிட்டல் டீச்சர்ஸ். இப்ப நம்மளோட டீச்சர் எஜுகேட்டர்ஸ் எல்லாரும் எப்படி ஆயிட்டாங்கன்னா they have become digital teachers. They will have their own headphones, they will have their own mics and everything and they will come here. உங்களுக்கு அப்படியே கிளாஸ் முன்னாடி வரும்போதே அப்படி ஒரு டெக்னிக்கல் ட்ரெண்டோட கையில 2 கை 4 கை இருக்கிற மாதிரி எல்லாத்துலயும் டெக்னிக்கல் கேஜெட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் எல்லா டீச்சர்ஸும் இன்னைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி வந்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த டீச்சர்ஸை கிளாசிஃபை பண்றதுல வந்து ட்ரெடிஷனல் டீச்சர் அண்ட் டிஜிட்டல் டீச்சரா தான் நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம். அண்ட் வாட் மேக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த ட்ரெடிஷனல் டீச்சர், 2 டீச்சர்ஸுமே உங்களுக்கு சொல்லிதான் கொடுக்க போறாங்க. அண்ட் வாட் இஸ் தி எக்ஸாக்ட் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ ட்ரெடிஷனல் டீச்சர் அண்ட் டிஜிட்டல் டீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து what do you understand from this picture? What is this? இந்த படத்தை பார்த்த உடனே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? ரிப்ளை பண்றீங்களாடா? What do you understand from this picture? படம் பார்த்து கதை சொல் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த படத்தை நான் உங்களுக்கு இப்ப காட்டிட்டேன். நீங்க இதை வச்சு எனக்கு இது என்ன அப்படிங்கறத ரிப்ளை பண்ண போறீங்க. Fox lying and watching the grapes. Okay, fine. கோமதி மீனா சொல்லியிருக்காங்க. Any other replies? Story, இந்த படம் பிடிக்கும். வெரி குட். மகேஸ்வரி சொல்லியிருக்காங்க. வேறடா? Fox is hungry. Okay, the Fox is online class listening student. Okay, fine. Cynthia வித்தியாசமா ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. காக்கா அண்ட் வடை. ஓகே, ஃபைன். ராகவி சொல்லியிருக்காங்க. மேபி கெட்டிங் டயர்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஓகே. சி லவ் லைக் ஒரு ஆன்லைன் செஷன்ல கூட
we are able to get the variety of replies from you people. இந்த மாதிரி கூட இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம டெக்னாலஜி வச்சு பண்ணலாம். A fox is relaxing under the tree. Very good. வேறடா? Any other replies? Okay, fine. Now can I ask Maheshwari to unmute and tell me the story? Maheshwari? Good morning, ma'am. Are you able to hear me, ma'am? Yes, I am able to hear you. Okay, ma'am. The fox will be continuously trying to get the fruits from the tree, but it will not be able to get it. So it will move away from the place, thinking that the fox, the grapes are so Okay. good. That's the story, ma'am. Maheshwari, can you please check into your audio? Take into you? It's breaking. Is it clear now, ma'am? Yes, it's clear. Okay, ma'am. I couldn't understand you, ma'am. Ma'am? Okay, fine. Like Maheshwari network வந்து கொஞ்சம் புவரா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மகேஸ்வரி, நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணிட்டீங்க இந்த ஸ்டோரி சொல்றதுக்கு. சோ இந்த இது பாத்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு சின்ன வயசுல ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்திருக்கிற ஸ்டோரிஸ்ல ஒரு 5 கதை வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சொல்லி தருவாங்க. அதுல ஒன் ஆஃப் த ஸ்டோரிஸ்ல இது இருக்கும் கண்டிப்பா. இது வந்து மகேஸ்வரி சொன்ன மாதிரி இந்த பழம் புளிக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டோரி தான். சரியா? ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டீச்சர் வந்து இந்த ஸ்டோரிய நமக்கு எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஊர்ல ஒரு நரி இருந்தது. அதுக்கு ஒரு நாள் ரொம்ப பசியா இருந்தது. காட்டுல சாப்பாடே கிடைக்கல, பசியா இருந்தது. அதனால அது காடை சுத்தி சுத்தி வந்துட்டு இருக்கும் போது இந்த ஒரு திராட்சை செடியை பார்த்துச்சு. அதை பார்த்ததும் அந்த நரிக்கு சாப்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது. வாயில வந்து எச்சில் ஊறுச்சு. அதனால அந்த நரி அதை சாப்பிடுறதுக்காக தவி தவி அந்த பழத்தை பறிக்க ட்ரை பண்ணுச்சு. அந்த கடைசி வரைக்கும் அந்த நரிக்கு அந்த பழம் எட்டலன்னு சொன்ன உடனே இந்த பழம் புளிக்கும்னு சொல்லி போயிடுச்சு. இதுதான் ஸ்டோரி. இத வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி தான் நம்மளுடைய டீச்சர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிரஷனோட சொல்லியிருப்பாங்க. ஒரு ஊர்ல ஒரு நரி இருந்தது அந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் இன்னைக்கு வந்து as டிஜிட்டல் டீச்சர் இதை நீங்க இன்னும் எஃபெக்டிவா எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, Once there lived a fox who was very hungry. He roamed around the forest here and there and finally came across a grape vineyard. The fox thought he can have some grapes to quench his hunger. And so he started jumping to get some grapes to eat. But he couldn't make it, and hence the fox thought these grapes are sour and left happily. So where you I think you will be நீங்க கேட்டிருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். This was a very small like ஒரு 20 seconds இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ நான் தான் ரெடி பண்ணேன். So this makes the difference between a traditional teacher and a digital teacher. லைக் இப்போ வந்து கதைய வந்து நம்ம எப்படினாலும் சொல்லலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. இன்னைக்கு வந்து நம்மளோட எட்கர் டேல் ஸ்கோன் பாத்தீங்கன்னா விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அந்த கண்டென்ட் நமக்கு நல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஞாபகத்துல இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த கதையை நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட காட்டும் போது தே வில் பி ஏபிள் டு விஷுவலைஸ். நார்மலா ஒரு இன்சிடென்ட்டை நீங்க சொல்றதுக்கும் அந்த இன்சிடென்ட் இப்படிதான் இருந்திருக்கும்னு ஒரு பிக்சர் கொண்டு வரும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். சரியா? அப்போ ஒரு டிஜிட்டல் டீச்சரால என்ன பண்ண முடியுதுன்னா ஒரு சிமுலேஷன் மூலமாவோ இல்ல ஒரு கேமிபிகேஷன் மூலமாவோ இல்ல ஒரு வீடியோ பேக்கேஜ் மூலமாவோ இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் அவங்களே கிரியேட் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட உள்ள கொண்டு வந்து நல்ல அட்டைன்மெண்ட்டுக்காக ட்ரை பண்றாங்க. ஸோ திஸ் மேக்ஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் அ traditional teacher and a digital teacher. A digital teacher is the one who use digital technology into her instruction. அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும் இல்லாம எவாலுவேஷன்லயும் சரி எல்லாத்துலயும் டிஜிட்டல் இத மோட யூஸ் பண்றாங்க. சரியா? அப்போ இங்க வந்து இந்த இமேஜ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா the teacher is balancing some technology. இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இங்க இருக்கிறாங்க. சோ இன்னைக்கு வந்து டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி ஷுட் பி மெயின்டைன்ட். எப்படி சொல்றதுன்னா டூ மச் ஆஃப் டெக்னாலஜியை நீங்க கொண்டு போறதை விட தேர் ஷுட் பி அ பேலன்ஸ் பிட்வீன் தி டெக்னாலஜி அண்ட் ட்ரெடிஷனல் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்களே பார்த்திருப்பீங்க, இப்போ லாஸ்ட் இயர்லயும் சரி இந்த இயர்லயும் சரி ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ல எத்தனை பேர் கண்டினியூஸா இப்படியே கிளாஸை கவனிச்சுட்டே இருப்போம். இப்ப கூட
நம்ம லெக்சர் ஓடிட்டு இருக்கும் போது some people will be checking WhatsApp, ரைட்? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்களா, அவங்களுக்கு மேபி நிறைய பிளான்ஸ் இருந்திருக்கும், அந்த பிளான்ஸ்ல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மெசேஜ் பண்ணிருக்காங்களான்னு நம்ம இங்கிட்டு பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லையா? வேற ஏதாவது ஆப்ல நமக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்தது, ஃபேஸ்புக்ல நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுன்னா அதை பார்த்துட்டு இருப்போம், இன்ஸ்டாகிராம்ல நோட்டிபிகேஷன் வந்ததுன்னா அதை பார்த்துட்டு இருப்போம். So too much of technology வந்து it drowns the children. அப்ப here the teacher plays a very very important role to maintain the leverage between technology and learning. சரியா? as teachers நீங்க வந்து அந்த பேலன்ஸ் வந்து எப்பவுமே பண்ணணும். சரியா? and you should be like this. like நான் ஆரம்பத்துல சொன்னேன் தெரியுமா, உங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் 4 கை 5 கை வச்சுட்டு ஒருவருதுலயே ஒரு டெக்னாலஜி கேட்ஜெட்டோட இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So this is how the teacher has to look. A digital teacher should be equipped in all possible ways with regard to using technology. ஒரு கம்ப்யூட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், மொபைல் போன்ஸ் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும், ஸ்மார்ட் டிவைசஸ் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு டிஜிட்டல் டீச்சர் இருக்கணும். ஸோ கம்மிங் how was technology infused into education? டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம எந்தெந்த வகையில எஜுகேஷனுக்குள்ள கொண்டு வரோம் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஆரம்பத்திலேயே நான் சொன்னதுதான். ஸோ 4 கான்செப்ட் இருக்கு: டீச்சிங், லேர்னிங், இவாலுவேஷன் அண்ட் ரிசர்ச். இந்த 4 பர்பஸ்ல வந்து டெக்னாலஜி இஸ் இன்ஃபியூஸ்ட் இன்டு எஜுகேஷன். சரியாப்பா? அப்போ டீச்சிங் நம்ம வந்து இந்த டாபிக்ஸை வந்து இண்டிவிஜுவலா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா இட் வில் டேக் நம்பர் ஆஃப் ஹவர்ஸ். லைக் டெக்னாலஜிக்கே தனியா நம்ம ஒரு செஷன் போடலாம், சாரி டீச்சிங்க்கே தனியா ஒரு செஷன் போடலாம், லேர்னிங்க்கு தனியா போடலாம், ரிசர்ச்சுக்கு போடலாம், அண்ட் இவாலுவேஷனுக்குன்னு தனித்தனியாவே போட்டுட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஒரு பிரீஃபா இதை பத்தி நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும் அப்படின்னா, டீச்சிங் அப்படிங்கிறதுல டெக்னாலஜி எப்படி இன்ஃபியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, the teacher is going to make use of at most all possible technology inside her own teaching. அது வந்து கண்டென்ட் டெவலப் பண்றதுக்கா இருக்கலாம், இல்ல கண்டென்ட் டெலிவர் பண்றதுக்காக கூட இருக்கலாம். சரியா? we have இப்போ நமக்கு பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜில நிறைய டூல்ஸ், டீச்சிங் டூல்ஸே வந்து வந்துருச்சு. the teacher can personalize her own instruction. அந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பர்சனலைஸ்ட் லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். அதுக்கு வந்து நமக்கு நிறைய லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் இருக்கு. லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு டீச்சரால தன்னுடைய கிளாஸை பர்சனலைஸ் பண்ணி உள்ளேயே டீச்சிங் மெட்டீரியல், லேர்னிங் மெட்டீரியல், இவாலுவேஷன் எல்லாமே அதுக்குள்ளேயே பண்ண முடியும். சரியா? சோ இந்த லெவல்ல தான் டீச்சிங் இருக்கும். அண்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு வரும்போது உங்களுடைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸா இருக்கட்டும், உங்களை இவாலுவேட் பண்றதுக்கா இருக்கட்டும், உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டிவிட்டிஸா இருக்கட்டும், எல்லாத்துலயுமே டெக்னாலஜியை நம்ம இன்ஃபியூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் ரிசர்ச், as you know, டெக்னாலஜி பிளேஸ் a very very important role in research. ஒரு ரிசர்ச் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்குரிய ப்ராப்ளம் செலெக்ஷனா இருக்கட்டும், இல்ல அதுக்குரிய டேட்டா கலெக்ஷனா இருக்கட்டும், எல்லா இதுலயும் technology is used very very effectively. and evaluation, as you all know, எப்படி evaluate பண்றது டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி, how many different tools of evaluation are there அப்படிங்கிறது தான் இந்த evaluationல இருக்கு. there are several number of tools. நமக்கு வந்து நிறைய வந்து தெரியறது கிடையாது, ஏகப்பட்ட டூல்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கதான் செய்யுது. ஸோ இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம அதை பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். சரியாடா? So I think இது வரைக்கும் you will all be very clear. and now tell me, what do you mean by assessment? assessmentனா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்டா. reply me. okay, fine. Raghavi Prema has replied, I know that rhymes. okay, அப்போ towards the end of the session I would like to invite Raghavi Prema to sing that rhymes for me. and the fox and I'm waiting, ma'am. oh, you are waiting. My favorite rhymes. okay, can you just sing out the rhymes for me now? Yes, ma'am. தமிழ்ல தான் மேம், தமிழ்ல தான் தெரியும். பாடுடா. வட்டமான தோட்டத்தில் திட்டமான திராட்சை கொடி குள்ளனரியும் வந்ததாம், குதித்து குதித்து பார்த்ததாம், எட்டாமல் போகவே ஏமாந்து போனதாம். very good, very good, very good. and my personal applause to Raghavi. like இவ்ளோ இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம அது ஒண்ணு சொன்ன உடனே look at the way she came. அது நான் சொல்லி கூட முடிக்கல, end of the session நான் வந்து அவங்கள இன்வைட் பண்றேன் ராகவின்னு சொன்ன செகண்ட், மேம் ஐ எம் வெயிட்டிங், இப்பயே கூட நான் பாடுறேன்னு சொன்னாங்க. ஐ அப்ரிஷியேட் ராகவி. ஒரு நல்ல எஃபெக்டிவ் டீச்சரா நீங்க ஃபியூச்சர்ல இருப்பீங்க. ஐ எம் சோ ஹாப்பி தட் யூ கேம் அவுட் அண்ட் sang this song for us. thank you so much. and now what do you mean by assessment? reply to me in the chat box. assessment na enna? evaluation. okay, Dasnav is okay. evaluation, testing. Divya Priya, Raghavi has said judging. okay, fine.
வேற ரிப்ளை எதுவும் இருக்காடா? Testing the understanding of content. Very good. Gomati has replied. So okay, fine. So exactly what Gomati has said, it is the testing of the understanding of content. இப்போ நீங்க ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒன்று நடத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அந்த ஒரு பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றது தான் அசஸ்மெண்ட். இட் இஸ் த வே அ டீச்சர் டெஸ்ட் ஆர் இவாலுவேட்ஸ் ஆர் ஜட்ஜஸ் அ ஸ்டூடெண்ட். அந்த இதுதான் உங்களுக்கு அசஸ்மெண்ட்னு சொல்றாங்க. ஸோ அசஸ்மெண்ட்னா இப்படி. அப்போ ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்னா என்னவா இருக்கும்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Sorry, before that, let me tell you the purpose of assessment. So these are the variant different purposes of assessment. Like it can be used as a tool for evaluation. It can be used as a tool for analysis. It can be used for audit. It can be used as a plan. And assessment gives you the result and it tells you the progress and it helps you to measure the performance of the student and it is always goal oriented. சரியா? அப்போ ஒரு அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நடத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மல்டி ஃபேசட்டடா தான் இருக்கும். அதுல இந்த எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரு பர்பஸாவே வந்துரும். சரியா? So the purpose of assessment is to gather information about the performance or progress or to determine the student interest to make about their learning process. இந்த தான் நாங்க வந்து இங்க சொல்றாங்க. To make judgments. என்ன இது பண்றாங்கன்னா ஜட்மெண்ட்ஸ் ஒரு ஸ்டூடெண்டோட லேர்னிங்கை நீங்க ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு தான் இந்த இவாலுவேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதுல வர எல்லாத்தையுமே ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. சரியா? After receiving this information, the teacher can reflect on the student, each student's level of achievement. அப்ப நீங்க ஒரு இவாலுவேஷன் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா இந்த இது முடிஞ்ச உடனே மேம் அப்படியே கிளாஸ் முடிச்சுட்டு போயிடுவாங்கன்னு நினைக்க வேண்டாம். ஐ எம் ஆல்சோ கோயிங் டு இவாலுவேட். எப்படி நீங்க வந்து இதை வந்து கவனிச்சிருக்கீங்க, எந்த லெவல் நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்றத நானும் ஜட்ஜ் பண்றதுக்கு ஐ ஹவ் ஆல்சோ காட் மெனி நம்பர் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஃபார் யூ பீப்புள் அண்ட் யூ ஹேவ் டு சப்மிட் தோஸ் ஆக்டிவிட்டி. அதை வந்து நான் உங்களுக்காக இவாலுவேட் பண்ணியும் கொடுத்துருவேன். சரியா? ஸோ த பர்பஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் இஸ் டு evaluate the students performance. சரியாடா? So that is what is the purpose of assessment. And types of assessment என்னென்ன இருக்குன்னு நீங்க கொஞ்சம் சொல்றீங்களாடா? What are the different types of assessment? Can you tell me? உங்களுக்கு தெரிஞ்சு என்னென்ன அசஸ்மெண்ட் இருக்கு? உங்களை ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க, காலேஜ்லயும் நிறைய டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாட் ஆர் த வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்? ஃபார்மேட்டிவ் அசஸ்மெண்ட், ஹரிணி ஹஸ் ரிப்ளைட். ஃபார்மேட்டிவ் அண்ட் சம்மேட்டிவ், மகேஸ்வரி ஹஸ் ரிப்ளைட். வேறடா? எம்எச் ஸ்காலர்ஸ் இருப்பீங்க இல்லையா? வாட் ஆர் த டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட்? Diagnostic assessment. Okay, criterion, norm reference, criterion reference. Yes, very good. எல்லாமே எல்லாரும் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. So assessmentல வந்து we have under several different types of assessment. Diagnostic assessment, formative assessment, summative assessment, criterion reference assessment, norm reference assessment and benchmarking assessment. இந்த மாதிரி several different types of assessment இருக்கதான் செய்யுது and the teacher has to use it accordingly. எப்போ எதை யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்து the teacher has to use. சரியா? So, online assessment. Now let me question you, what do you mean by online assessment? அப்படின்னா என்ன? அசஸ்மெண்ட்னா இவாலுவேட் சொன்னீங்க, ஜட்ஜ் சொன்னீங்க, மெஷர் சொன்னீங்க. அது மாதிரி ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்னா என்ன? Can you tell me please? Assessment through online mode using various tools. Very good, Gomati. Verada? Keeping test in online basis. Good. Devi Priya. Test conducted via technology. Very good, Selvarani. So as you know, உங்களுக்கு clear-ஆன idea வந்துருச்சு. Test which is conducted through online mode is called as the online assessment. அப்ப இந்த ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டினரி மொபைல் டிவைஸ் இருந்தா கூட இந்த ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் நம்மளால பண்ண முடியும். எனி டெக்னிக்கல் கேட்ஜெட்டோட சப்போர்ட் மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன
So the assessment cycle பாத்தீங்க அப்படின்னா it is like defining and selecting the design, implementing, gathering, analyzing, identifying the gaps and making decisions again. இது ஒரு அசஸ்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் அ சைக்கிள் மாதிரி தான் போயிட்டு இருக்கும். இந்த சைக்கிள் வந்து கண்டினியூஸா இருந்தாதான் அசஸ்மெண்ட் வந்து பக்காவா நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். சரியா? சோ பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ரெடியூஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். லைக் நமக்கே தெரியும், இப்போ டிஎன்டியூவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணோம்னா எப்பயுமே ரிசல்ட் நமக்கு வரதுக்கு லைக் நீங்க ரிசல்ட்டை வந்து எக்ஸாம் மே மாசம் எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் ஆர் செப்டம்பர்ல உங்களுக்கு ரிசல்ட் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். பட் இந்த தடவை எப்படி இருந்தது அப்படின்னா எக்ஸாம் எழுதி 15 daysலயே யூ காட் த ரிசல்ட்ஸ். தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் இட் சின்ஸ் தி டெஸ்ட் வாஸ் கண்டக்டட் த்ரூ ஆன்லைன். அந்த ரீசன்னாலதான். அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கோரிங் இஸ் வேர் இங்க வந்து உங்களுக்கு எந்த டூல் யூஸ் பண்றாங்களோ, எந்த பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்றாங்களோ அந்த பிளாட்ஃபார்மே உங்களுடைய ஸ்கோரிங்ஸை பேஸ்ட் ஆன் யுவர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துரும். ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன இருக்காது அப்படின்னா மெயினா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம எல்லாருமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்போம், இந்த மேம் ரொம்ப பார்ஷியலா இருக்காங்கப்பா, அவளுக்கு மட்டும் மார்க் போடுறாங்க, எனக்கு மார்க்கே போட மாட்டாங்க, அப்படி எல்லாமே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். நானுமே சொல்லியிருக்கிறேன் காலேஜ் டேஸ் அண்ட் ஸ்கூல் டேஸ்ல. ஸோ அந்த மாதிரி பயாஸ்ட் இது இல்லாம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல எக்ஸாம் எழுதுதோ அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்கோரிங் நம்மளுடைய ஸ்கோர்ஸை ஒரிஜினல் ஸ்கோர்ஸை நமக்கு கொடுத்துரும். அண்ட் இன்ஸ்டன்ட் ரிப்போர்ட் இஸ் வேர் உங்களுக்கு டெஸ்ட் முடிஞ்ச உடனேயே ரிப்போர்ட் வந்து உங்க கையில வரும். அண்ட் லெஸ் டைம் கன்சியூமிங். ஆப்வியஸாவே உங்களுக்கு ஒரு 3 hours நீங்க போய் பேப்பர் அண்ட் பென்சில் டெஸ்ட் எழுதும் போது ஆன்லைன் டெஸ்ட் வந்து இட் வில் பி கம்பேரிட்டிவ்லி the time taken will be very low, like 1 hour 1.5 hours டெஸ்ட் ஷெட்யூல் பண்ணி முடிச்சிடலாம். சரியா? அண்ட் எனிவேர் எனி டைம் அப்ரோச். நீங்க எங்க இருந்துனாலும் எந்த டைம்லனாலும் உட்காந்து பரீட்சை எழுதலாம். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு சிட் இன் அ வெரி க்ளோஸ் ரூம், எல்லாரும் ஒரே இடத்துல உட்காந்து பரீட்சை எழுதணும்னு அவசியமே கிடையாது. as I said, it eliminates bias and very less storing space. like பேப்பர்ஸ் எல்லாம் பண்டிலா நீங்க அடக்கி வைக்கிறதுக்கும் இதை ஒரு சின்ன பென்டிரைவ்ல போட்டு வைக்கிறதுக்கும் நல்ல எஃபெக்டிவ் ஆனது. ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸும் நம்மளுடைய ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்ல லோவா இருக்கும். சரியா? ஸோ how will you choose? It is very very important. நமக்கு வந்து ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். பட் இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆன் how you choose the right ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ நீங்க இங்க வந்து ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா how will you choose it? 24/7. ஓகே, வெரி குட். ராகவி ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, இங்க வந்து how will you choose the right platform? எப்படி சூஸ் பண்ணலாம்னு நீங்க நினைக்கிறீங்கடா? ஒரு ரிப்ளை பண்ணுங்கடா சாட் பாக்ஸ்ல. How do you think you can select a very good or right tool for online assessment? எதை பேஸ் பண்ணி நீங்க இதை யூஸ் பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணுவீங்க? I'm waiting for your replies. How will you choose a right platform for online assessment? Consider to the systematic work. Okay, Raghavi சொல்லியிருக்காங்க. Any other replies? என்னடா எல்லாரும் தூங்கிட்டீங்களா? போர் அடிச்சிருச்சா? ரிப்ளை வர ஸ்லோ ஆயிடுச்சு. மேம் ஐ எம் சிந்தியா மேம். சொல்லுடா சிந்தியா. மேம் நீங்க கேக்குற கேள்விக்கு எப்படி டைப் பண்ண தெரியல, நான் பதில் சொல்லட்டா? சொல்லுடா. எக்ஸாம் வந்து எப்படி பேப்பர் பென் எக்ஸாமா இல்ல ஆன்லைன் மோட் எக்ஸாமா, அதுக்கேத்தாப்புல அசஸ்மெண்ட் பாக்கணும் மேம். ஓகே, ஃபைன், வெரி குட். அப்போ எக்ஸாமுக்கு தகுந்த மாதிரி we have to choose the right assessment platform. Okay, very good. வேற யாரும் அன்மியூட் பண்ணி பதில் சொல்றீங்களா? Can you reply? Okay, fine. இப்போ எக்ஸாம்ஸ் வந்து ரைட் ஃப்ரம் எல்கேஜி we have examinations. சரி, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கூட வச்சுக்குவோம். ரைட் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் we have the examination till 12th standard. இப்போ இந்த இடத்துல the grade of the student varies, அவங்களோட கெப்பாசிட்டியும் it varies accordingly. அப்போ அந்த மாதிரி இப்போ எலிமெண்டரி கிரேட்ல இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும், செகண்டரி கிரேட்க்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணும்
அண்ட் ஹையர் செகண்டரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன்ல இருக்கிற காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன மாதிரி பிளாட்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணணுங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லினஸ் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன். அந்த அப்ளிகேஷன் நீங்க யூஸ் பண்றது யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியா தான் இருக்கணும். அதுக்குள்ள வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ண சிரமப்பட்டாங்க அப்படின்னா ஆன்சர் பண்றதுக்குள்ளேயே டைம் எல்லாமே முடிஞ்சு போயிடும். சரியா? அப்போ we have certain points to note on how to select the right online assessment tool. இங்க வந்து purpose of assessment. அப்ப என்ன purposeக்கு நீங்க assess பண்றீங்க? அந்த target group, as I said, target group யாரு? எந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, இல்ல பிஎட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, இல்ல இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, இல்ல மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸா அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்கணும். அண்ட் லெவல், இப்ப ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா எந்த லெவல்ல இருக்கிறாங்க, லைக் எலிமெண்டரி கிரேட், செகண்டரி கிரேட், ஹையர் செகண்டரி கிரேட் எதுல இருக்காங்கன்றத நீங்க பார்க்கணும். அண்ட் காலேஜ் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரீம், அவங்களோட லெவல், ஃபர்ஸ்ட் இயரா, செகண்ட் இயரா, யூஜியா, பிஜியா அந்த பார்க்கணும். அண்ட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லினஸ், as I said, user friendliness plays a very very important role here. And availability is where அந்த பிளாட்ஃபார்மோட அவைலபிலிட்டி எப்படி இருக்கு. இப்போ நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் நமக்கு ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸுக்கு ஆன்லைன்ல இருக்கும். ஆனா அது எல்லாத்துலயுமே நமக்கு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் சர்வர் வந்து அவைலபிளா இருக்காது. அப்போ அந்த மாதிரி கேஸ்ல நமக்கு நடுவுலயே கிராஷ் ஆகிறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாம அந்த டூலோட அவைலபிலிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இன்க்ளூடட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் டு நோட். ஏன் அப்படின்னா ஒரு சில பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல யூ வில் பி ஏபிள் டு ஆர்கனைஸ் ஒன்லி மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ். அந்த மாதிரி இல்லாம ஷார்ட் ஆன்சர் டைப்பாவும் ஆன்சர் பண்ணலாம், ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸும் ஆன்சர் பண்ணலாம், பிக் கொஸ்டின்ஸ் ஆகும், டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஆகும் நீங்க ஆன்சர் பண்ற மாதிரி உள்ள உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் இருந்தா அதை நீங்க கன்சிடர் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு சூஸ் தி ரைட் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டூல். சரியா? அப்போ இப்போ இருக்கிறதுல வேரியஸ் டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் டூல்ஸ், ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் விச் யூ கேன் யூஸ். இது எல்லாமே நீங்க வந்து தாராளமா யூஸ் பண்ணலாம். சரியா? அப்ப இந்த டூல்ஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் மென்டிமீட்டர், கூகுள் ஃபார்ம்ஸ், குவிசஸ், காஹூட், மென்டரிங் மைண்ட்ஸ், போல்ஸ் எவ்ரிவேர், நியர்பாட், டிஜி எக்ஸாம், சாக்ரட்டிவ், குவிஸ்லெட், பிளிக்கர்ஸ், ரிமைண்ட். நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறது ஒன்லி அ வெரி ஃபியூ தான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். தேர் ஆர் அ லாட் மோர் ஆஃப் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ். சரியா? அப்போ இந்த ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போது ஜென்ரலா பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில டூல்ஸ் பெய்ட் வெர்ஷன்ல மட்டும்தான் இருக்கும், ஒரு சில டூல்ஸ் ஃப்ரீயாவும் இருக்கும். சரியா? அப்போ இன்னும் ஒரு சில டூல்ஸ் என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா ஃப்ரீ as well as பெய்ட் ஆப்ஷன்ல இருக்கும். அந்த பெய்ட் ஆப்ஷன் போகும்போது செவரல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் அப் டு யூ டு செலக்ட் தி ரைட் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டூல். இதுல இருக்கிற டூல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பியூர்லி ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ற டூல்ஸும் நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கிறதுல there are some tools which are purely used for assessment. There are some tools which are used as interactive tools as well as assessment tools. அந்த மாதிரியும் இருக்கு. அண்ட் கேமிஃபிகேஷன் டூல்ஸும் இதுல இருக்கு. சரியா? அப்போ these are the few ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ். இவங்க வந்து டாப்ல இருக்கிற சில ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் டூல்ஸ் தான் நான் இங்க டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறேன். சரியா? அப்போ இன்னைக்கு வந்து நீங்க எங்களுக்கு என்ன மேம் சொல்லி கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா today we are going to concentrate only on 3 different tools. One is Mentimeter, one is Quizzes and one is Google Forms. சரியா? இந்த 3 பத்தி மட்டும்தான் நம்ம இன்னைக்கு வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். I think that will be enough for you people. ஒரு 3 hour செக்ஷன்ல இந்த 3 இருந்தாலே நீங்க வந்து நல்லா எஃபெக்டிவா உங்களுடைய கிளாஸை ஹேண்டில் பண்ணலாம். சரியா? So these are the 3 different tools. இப்போ வந்து let us get into how to use these tools அப்படிங்கறத தான் பார்க்க போறோம். First one is Mentimeter. Afternoon session full I will go with Google Forms. சரியா? அங்க ஏன்னா Google Forms will take time. உங்களுக்கு அதுல அந்த 1.5 hours நம்ம அதுல ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். Now we are getting into Mentimeter. அப்போ Mentimeter அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா it is an online interactive tool for teaching, learning and evaluation அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆன்லைன் இன்டராக்டிவ் டூல்னா என்ன மேம் அப்படின்னு கேக்குறீங்க. ஸோ இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கேள்வி கேட்க நீங்க அந்த சாட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க தானே, அது மாதிரி யூசிங் மென்டிமீட்டர் ஐ கேன் கிரியேட் அன் இன்டராக்டிவ் என்வாயர்மெண்ட் இன் மை கிளாஸ் ரூம். உங்களை வந்து அதுல ரிப்ளை பண்றதுக்கு நான் சொல்லலாம். சரியா? அப்போ இன்னைக்கு நான் ஒரு இது உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். What you have to do is you just follow what I say. சரியா? அந்த இதை மட்டும் பண்ணுங்க. It will be nice.
Okay, fine. First, I'll show how this one works, and later I'll just tell you what to do and how to create an account and how to create your own what is that Mentimeter interactive presentations. So I think every one of you will have a Google account. அந்த கூகுள் அக்கௌண்ட் இருந்தாதான் உங்களால எந்த ஆப்புமே யூஸ் பண்ண முடியும்டா. ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருக்கணும். அந்த அக்கௌண்ட் இருந்தாதான் எல்லாத்துலயும் நீங்க லாகின் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி இல்லை, இது வரைக்கும் என்கிட்ட கூகுள் அக்கௌண்ட் இல்லை மேம் அப்படின்னா, ப்ளீஸ் டூ கிரியேட் யுவர் ஓன் கூகுள் அக்கௌண்ட். ஓகே? So ஃபர்ஸ்ட் நீங்க என்ன பண்றீங்க போடுறேன் பாருங்க. menti.comல போய் சைன்இன் பண்ணிட்டு இங்க உங்களுக்கு ஒரு கேம் கோடு இருக்கு. அந்த கோடை என்டர் பண்ணி இந்த क्वेश्चनக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. Do it quickly டா. So go to menti.com. அங்க ஒரு கோட் கேக்கும். 90212822 is the code. 90212822. This is the code. Using this code, you can reply to the question. So இப்போ நீங்க உங்க Zoomல பாத்தீங்கன்னா, you will be able to see the screen. So reply பண்ணிட்டு நீங்க இங்க வந்துடலாம். So has everyone replied? Okay. Now can we look into the correct answer டா? 5% கோவிட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க, and கோவிட் ஷீல்டு 43% சொல்லியிருக்காங்க, and கோவேக்சின் 52% சொல்லியிருக்கீங்க. Okay. Now let me show you the correct answer. Start responding. So here Covaxin is the correct answer. COVID shield actually it is Covishield. நான் COVID shieldன்னு போட்டிருக்கேன். So this is how the answer இங்க வந்துருச்சு பாத்தீங்களா, அது மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்ப்ளே ஆயிடுச்சு. So this is the answer for the correct the question that I had asked here. Name the Indian vaccine for COVID-19. Okay, fine. So இந்த இதுல not only this type of questions, நான் நிறைய questions இதுல கேட்கலாம். For example, இப்ப லைவா நான் உங்களுக்கு ஒன்னு கிரியேட் பண்றேன். Like you will be able to answer with that. திருப்பி நீங்க அந்த menti.comல போய் தான் ஆன்சர் பண்ணணும். லைக் அந்த மாதிரி questions மட்டும் இல்லாம what all we can do is
So can you reply me for this? இதே menti.com la போயிட்டு all you have to do is you have to type the game code. It is 51538939. Can you reply? I have replied to, sorry, I have received 2 replies. So this is how you can see the screen after replying. So போனதுல பாத்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு question மாதிரி கேட்டிருந்தேன். இந்த இதுல உங்களுக்கு ஒரு word cloud மாதிரி கேட்டிருக்கேன். So இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த கொஸ்டினை மாத்தலாம். லைக் உங்களுக்கே கொஸ்டின் கேட்கும்போது வாட் இஸ் ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்னு கேட்டுட்டு இதுல போய் ரிப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொன்னா the students will be replying. So it can be used as an interactive tool as well as online assessment. உங்க right at the end of the classroom presentation you can use it as an online assessment tool. சரியா? அப்போ இது எப்படி நம்ம பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நீங்க பார்க்கலாம். லைக் வெரி யூஸ்ஃபுல், வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங், சூப்பர், very useful session. இன்னும் நிறைய வருது. Good, interactive, nice, interesting, informative, very useful, excellent, everything. Thank you so much. And போதும்டா, reply பண்ண வேண்டாம். I'll stop with this presentation. So இந்த Mentimeter நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு காட்ட போறேன். சரியா? So let me sign out of my account. ஓகே ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து எந்த அக்கவுண்ட் யூஸ் பண்றதாக இருந்தாலும் நீங்க பண்ண வேண்டியது யூ ஹாவ் டு சைன் அப். சரியா? as I said, ஒரு ஜிமெயில் ஐடி இட் இஸ் வெரி வெரி essential for you, and with that Gmail ID only you will be able to get into it. சரியா? அப்ப சைன் அப் கொடுக்கணும். இதுதான் மென்டி. அது வந்து menti.com போயிருப்பீங்க. இது வந்து mentimeter.com அப்படிங்கிற வெப்சைட் குள்ள போனீங்க அப்படின்னா this is the home screen. And இங்க இந்த sign up இருக்கு இல்லையா? இந்த sign up குள்ள வாங்க. You are signing up. And இங்க வந்து you can sign it up with Facebook or Google. I advise you to go with Google. சரியா? Google account வச்சு sign up பண்ணுங்க. Okay, fine. என்னோட Google account இங்க login ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம், I'll sign out. Okay, fine. So இங்க I am just logging out. You have to sign up. Sign up with Google. And இங்க வந்து உங்களுடைய லிஸ்ட் ஆஃப் கூகுள் அக்கவுண்ட்ஸ், நீங்க என்னென்ன அக்கவுண்ட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே இங்க கேட்கும்டா. அதை யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க சைன் பண்ணணும். Let me sign in with this account. It will ask for your password. You have to enter your password.
ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு காட்டும் என்ன பர்பஸ்க்கு நீங்க மென்டிமீட்டர் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னுட்டு. Our purpose is education. Select education, and you have to describe your role. If you are a teacher, you select teacher. If you are a student, you can select student. I am an educator. I am selecting educator. And I am saving my selection. இங்க வந்து I am using it for training. ஸோ இது வந்துடும் உங்களுக்கு. இதான் ஃபைனல் ஸ்டெப். இது மென்டிமீட்டர் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ பேட் இன்டராக்டிவ் டூல் செட்டப். சரியா? அந்த பே பண்ணாதான் சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ ஐ எம் நவ் இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா ஐ எம் கண்டினியூயிங் வித் ஃப்ரீ அந்த இதுல போறேன். சரியா? அப்போ திஸ் இஸ் ஹவ். இதுதான் இங்க கிரியேட் பண்றதுக்கு இந்த இதுதான் கேட்கும். நம்ம இதெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம். எஜுகேஷன், training and education. I think இங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கு. ஓகே ஃபைன். ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட டேஷ்போர்ட். உங்களுக்கு இது வரைக்கும் எந்த பிரசன்டேஷனும் இல்லை. ஸோ நீங்க வந்து இப்போ பிரசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க. ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் ஹியர் பை கிளிக்கிங் ஆன் நியூ பிரசன்டேஷன். சரியா? So this is how your presentation will look. இங்க வந்து question type இருக்கு இல்லையா? இதை நீங்க select பண்ணணும். What are the different types of question? எந்த மாதிரி நீங்க கேட்க போறீங்க அப்படிங்கிறது. So if it is going to be a multiple choice question, I'm selecting this. So multiple choiceல your question கேக்குறீங்க. சரியா? So I'm giving name the Indian vaccine for COVID-19, the same question. So here are the options. You have to write the option. ஸோ அவ்வளோதான். இங்க வந்து ரீசெட் பண்ணிடுறீங்க. பார்ஸ்ல இருக்கும் உங்களுடையது. ஸோ இங்க வந்து யூ ஹேவ் டு ஷோ த கரெக்ட் ஆன்சர், ஷோ த ரிசல்ட் இன் பர்சன்டேஜ். இங்க நீங்க மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க செலக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆக்டிவேட் திஸ். இல்ல அப்படின்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் லீவ் இட். சரியா? ஓகே. இப்ப இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு இங்க சேவ் ஆயிருக்கும். சரியா? இங்க சேவ் ஆயிருக்கும். ஸோ இதை வந்து நீங்க எப்படி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க வேண்டாம். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் ஸ்லைட ஆட் பண்ணணும்னா யூ கேன் ஆட் இட். Since it is a free version, I can add only 2 slides here. நீங்க பே பண்ணி பிரீமியம்க்கு போனாதான் n number of slides வந்து உங்களால ஆட் பண்ண முடியும். ஸோ நான் இப்ப யூஸ் பண்ணது இந்த வேர்ட் கிளவுட். ஸோ இந்த வேர்ட் கிளவுட நீங்க யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can ask another question here. ஸோ என்ட்ரிஸ் பெர் பார்ட்டிசிபென்ட் உங்களுக்கு நிறைய என்ட்ரிஸ் வேணும்னா யூ கேன் இன்க்ளூட். நீங்க மைனஸ் பண்ணிக்கலாம், இங்க இது பண்ணிக்கலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிபிள் டைம்ஸ் as it is இங்க நீங்க ஆன் பண்ணீங்கன்னா the participant will be able to participate for multiple number of times. சரியா? So this is how you are going to create your own presentation. இந்த பிரசன்டேஷனை நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னா you have to share here. எதுல போயிட்டு நீங்க இந்த QR code link அப்படின்னா you have to பிரசன்டேஷனை இங்க காப்பி பண்ணிடணும். லிங்க் காப்பி பண்ணிட்டு நீங்க யார்கிட்ட ஷேர் பண்ணணுமோ either through WhatsApp or whatever it is, you can share the presentation with the audience. இல்ல டைரக்டா பிரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்க வந்து உங்களுக்கு பிரசன்ட் சிம்பிள் இருக்கும்.
அந்த present symbol கொடுத்தீங்கன்னா it will get presented. எந்த ஸ்லைட் செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ஸ்லைடு தான் டிஸ்ப்ளே ஆகும். நான் செகண்ட் ஸ்லைடு வச்சிருக்கிறதுனால இது. So once you get this question, you have to tell the students regarding this code. இங்க தான் அந்த கோட் டிஸ்ப்ளே ஆயிருக்கும். அந்த கோட நீங்க வந்து ஓகே இங்க வந்து அந்த கோட நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணி இந்த menti.com போய் சைன் இன் பண்ண சொன்னீங்கன்னா you can answer this. Can you answer this question for me now? The code is 77229881. Go to menti.com, use this code and you can answer. Secular. Democratic, eco-friendly. நம்ம country eco-friendly ஆடா? சரிடா, ஓகேடா. Very strong and wealthy. Very good. So this is how you have to receive the response from your students. சரியா? So இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். Well-known country, eco-friendly. Okay, fine. So this is how you equality, overpopulated, religious. Okay, thank you so much for your reply. Population, overpopulated, wealthy, very good, very good, very good, whatever it is. I'm so happy that you have all responded. So this is how you have to create your own presentation and you have to share it with your own students. Okay. இதுல உங்களுக்கு இங்க நிறையவே இந்த இது இருக்கும்டா. Like when I get into my home, the dashboard குள்ள போறேன் அப்படின்னா இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இன்ஸ்பிரேஷன். இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துட்டு you will have மாடல் இது சாரி மாடல் குவிஸ் எல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு. இது எல்லாத்தையும் உங்களோட பிரசன்டேஷனோட நீங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிட்டு அந்த பிரசன்டேஷனை நீங்க உங்க கிளாஸ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் inbuilt templates which is available for you. சரியா? And இந்த branding and colors வந்து it will come for premium version. நம்மளோடது general basic free versionனால நமக்கு இருக்காது. சரியா? So this is what we call as Mentimeter. It is an online interactive tool and assessment tool which can be used by the teachers. இங்கேயும் இருக்கு biology teachers and students இருக்கும், fun competitions இருக்கு, private events இருக்கு, business speakers, everything will be here. So teachers and students க்கு தேவையானது அப்படின்னா you can get into this and you can select your own content. So this is about Mentimeter. So இதுல Mentimeterல உங்களுக்கு எதுவும் doubts இருக்காடா? You can reply in the chat box. ஆமாடா இது வந்து ஆக்சுவலா மகேஸ்வரி கேட்டிருக்காங்க. Since it is a free version, we can add only 2 slides per presentation. நீங்க upgrade பண்றீங்க, pay பண்ணி upgrade பண்றீங்க அப்படின்னா you will be able to get more, unlock more features. இத கொடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்களா?
ஸோ ஃப்ரீ அண்ட் இதில் இவ்வளோதான். Unlimited audience can participate, any number of audience can participate, and you can create unlimited presentation and only up to 2 question slides and up to 5 quiz slides. இவ்வளவுதான். இது வந்து உங்களுக்கு அப்கிரேட் பண்ண உங்களோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். So this is all with Mentimeter. I think now we can move into the next online. Okay ma'am, thank you. How much? Okay fine. அவங்க எல்லாமே பார்த்துட்டாங்க. Thank you. So next வந்து next one, like next online assessment tool நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா it is Quizzes. So Quizzes அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா one sec. I'm so sorry. So Quizzes அப்படிங்கிறது வந்து it is a gamification based app. Gamification உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். இத வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேம் மாதிரியே யூஸ் பண்ணலாம். நீங்க வந்து ஒரு கிளாஸ்ல உங்க கிளாஸ் எடுக்க போறீங்க அப்படின்னா you can conduct this like a game based quiz activity அப்படிங்கறத தான் நீங்க இதுல பார்த்திருப்பீங்க. And I think quizzes வந்து it will be very familiar to you people. ஏன்னா நிறைய இப்போ ஆன்லைன் குவிஸ் காம்படிஷன்ஸ் நம்ம யூனிவர்சிட்டி டிஎன்டியூவே இந்த Quizzes ஆப் மூலமா தான் நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. ஸோ ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் பி வெரி நோன் டு திஸ் Quizzes ஆப். அண்ட் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இந்த Quizzes ஆப்பை நம்ம எப்படி வந்து இது பண்ணலாம், லைக் என்ன பேஸ்ல நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கறத தான் நம்ம இப்போ வந்து பார்க்க போறோம். சரியா? Is my screen visible to you, da? Quizzes screen? Yes, ma'am. Okay, thank you. Have you all downloaded Quizzes app? Yes, ma'am. Okay, yes, ma'am. Okay, da. Thank you. So, இங்க வந்து Quizzesum எப்படி அப்படின்னா you should have a Gmail account. Gmail account இல்லாம உங்களால Quizzes யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுவும் என்னோட பேசிக் அக்கௌண்ட் தான். இந்த பேசிக் அக்கௌண்ட்ல நான் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அதை தான் இங்க யூஸ் பண்ண முடியும். நீங்க பே பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம்னா there will be several account. ஸோ அது மாதிரி நான் இதுலயும் லாக் அவுட் பண்ணிட்டு நான் இதுலயும் டீச் பண்றேன். So for Quizzes, so when you want to use Quizzes, you have to type Quizzes in the address bar and you have to simply press enter. So இங்க வந்து Quizzes ஓட home screen உங்களுக்கு open ஆகும். I think ma'am, I think a number of students are waiting in the waiting room. Can you please admit them, ma'am? இல்ல என்னப்பா? Okay. So இங்கேயுமே Quizzesல நீங்க என்ன பண்ணணும்னா you have to continue with Google. So just like what I did for Mentimeter, you have to select the account for which you want this to be done. So this is my own account. இங்க என்ன அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லைக் மென்டிமீட்டர்ல கேட்ட மாதிரி நீங்க டீச்சரா ஸ்டூடெண்டா பிசினஸ்கான்னு கேட்கும். யூ கேன் செலக்ட் ஃபார் தட் எஜுகேஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு டீச்சர் ரோல் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா திஸ் வில் பி தி டேஷ்போர்ட் ஆஃப் யுவர் Quizzes ஆப். ஸோ இங்க வந்து நீங்க என்ன டீச் பண்ண போறீங்க அப்படிங்கிறதுக்குரிய குவிஸ் டாபிக் நீங்க இங்க செலக்ட் பண்ணணும். சரியா? இங்க வந்து if I'm going to select for Corona quiz, if I'm going to teach you about Corona today,
I'm going to search it. இங்க வந்து நமக்கு இருக்கும் நிறைய கொரோனா குவிஸே இருக்கும் சரியா அண்ட் இங்க எத்தனை இருக்கு என்ன கிரேடு லெவல் எல்லாமே இங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா 15 questions இருக்கு 2nd to 9th grade வரை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இங்க 10 questions இருக்கு கேஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் so these are all inbuilt templates ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க this is for 3rd grade and next one is for kg இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு பாத்தீங்களா so இங்க இருந்து you can select your own quiz இத வந்து நீங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு கேட்கலாம் கொரோனா quiz ஏதாவது கேட்டுட்டு அத உங்க ஸ்டூடண்ட்ஸ வந்து நீங்க ரிப்ளை பண்ண வைக்கலாம் சரியா so I am selecting this quiz இது வந்து inbuilt quiz நீங்க எப்படி பண்ணனும் அப்படிங்கிறது தான் so if you want to create your own quiz what you have to do is you have to create here and you have to go into quiz option here you are going to create your own quiz so இங்க வந்து so this is the quiz title and இங்க like other இருக்கா psychology okay you have to select the category I'm going to select education and next so இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா you will have different question types multiple choice check box fill in the blanks poll open ended and slide presentation for creating your own lesson நீங்க lessons create பண்ணி இது மூலமா சொல்லி கொடுக்கலாம் now I'm going to select multiple choice so இங்க தான் நீங்க வந்து question எழுதணும் so this is my question சரியா அங்க if I want to insert image you can select the image நீங்க இங்க இருந்ததுன்னா லிங்க்ல இருந்து நீங்க பண்ணலாம் அப்படி இல்லனா உங்களோட சிஸ்டம்ல இருந்து நீங்க இமேஜ் கொண்டு வந்து வைக்கலாம் சரியா சோ இங்க ஆப்ஷன் நான் கொடுக்கிறேன் யாரும் so இத நீங்க questions insert பண்ணிட்டீங்க இங்க I'm going to select the right answer and you have to save it சிவா கோபோ ஸ்டேட்டஸ் இல்ல முக்கியமான ஃபேமிலில கட் பண்ணிட்டா யாருக்கு இத வைக்க போறேன் என்ன எஸ் இருக்கு okay so this is how you have to enter your question சரியாடா so இங்க question first question enter பண்ணிட்டீங்க second question நான் enter பண்ண போறேன் so second question la this is also going to be a multiple choice question checkbox question நீங்க எப்ப யூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படினா checkbox வந்து if there are more than one option you can checkbox question சரியா so inga answers so you have to select the right answer and you have to save it so this is how you are going to create questions for the quizzes app சரியா இந்த மாதிரி தான் நீங்க வந்து questions இது பண்ணனும் so you have saved your own quiz here so questions இது பண்ணிருக்கீங்க
when you go back, this question will be displayed in the dashboard of your own quizzes platform. உங்களோட அக்கௌண்ட் quizzes அக்கௌண்ட்ல இங்க நான் question சேவ் பண்ணிட்டேன். இதை வந்து நான் எனி டைம் விளையாடுறதுக்கு கொடுக்கலாம். சரியா? This is how you have to finish. I am finishing editing. எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். So I have added 2 questions. And இன்னொன்னுடா இங்க நீங்க டைம் செட் பண்ணிக்கலாம். how many seconds நீங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கும் கொடுக்க போறீங்கன்றத டைம் பேஸ்ட் இருக்கிறதுனா நீங்க இங்க டைம் செட் பண்ணலாம். லைக் ஒரு லெவல் குவிஸ்ல இருந்து செகண்ட் லெவல் போகும்போது நீங்க அந்த ஒரு இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், டிஃபிகல்ட்டி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னா யூ கேன் செலக்ட் த டைம். இது 5 செகண்ட்ஸா இருக்கலாம். ஸோ 5 செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் இது டிஸ்பிளே ஆகும். 10 செகண்ட்ஸா இருக்கலாம். 10 செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு create questions using quizzes. சரியா? அப்போ மேம் இந்த கேம் நான் எப்படி விளையாடணும் அப்படின்னு சொல்றீங்க அப்படின்னா இங்க மை லைப்ரரி இருக்கு இல்லையா? இந்த மை லைப்ரரியில போயிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட குவிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இன்கம்ப்ளீட். What's the problem here? I think we have to add some more questions here. Correct answer. Changed. I think here is some problem. Okay, fine. இங்க ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வருது. என்ன இஷ்யூன்னு தெரியல. Let me now get into my account and tell you how to organize a quiz. அப்பதான் சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து quiz. So once நீங்க வந்து உங்க quiz questions enter பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா I'll sort out the issue and afternoon sessionல நான் அதை உங்களுக்கு சார்ட் பண்ணி சொல்லிடுறேன். இந்த சார்ட் அவுட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்படிதான் வரும் இந்த இடத்துல. ஸோ இங்க ஸ்டார்ட் லைவ் குவிஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா ஓகே I think we have some issue here with this account. Yeah, sure. அது வந்து உங்களுக்கு paid versionல யூஸ் பண்ணதுனால அது வரல. சோ இங்க வந்து உங்களோட quiz வந்துடுச்சுன்னா you have to click start a live quiz. இங்க இந்த classic அப்படிங்கறத நீங்க செலக்ட் பண்ணணும். சோ classic செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 11 questions இந்த இதுல இருக்கு.
அண்ட் இங்க கீழே வந்து உங்களோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். how many number of attempts you want to give the participants. for example இங்க number of attempts இங்க இருக்கும். இதை நீங்க செலக்ட் பண்ணி 1 attempt நீங்க ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து கூகுள்ல லாகின் பண்ண சொல்லி சொல்லும். சரியா? அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ ஹேவ் டு கிரியேட் எனி நம்பர் ஆஃப் அட்டம்ப்ட்ஸ் ஹியர். அண்ட் இந்த நேம் ஃபேக்டரி ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்பே உங்களுக்கு சில நேம்ஸ் கொடுக்கும், ஃபன்னி நேம்ஸ் இருக்கும், அதுதான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். அண்ட் ஷோ ஆன்சர்ஸ் டியூரிங் ஆக்டிவிட்டி, உங்களோட குவிஸ்ல நீங்க கொஸ்டின்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு காட்டிடும். அண்ட் ஆன்சர் ஆஃப்டர் ஆக்டிவிட்டி வந்து டியூரிங் ஆக்டிவிட்டி உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்விட்ச் இட் ஆஃப். அண்ட் ஆஃப்டர் குவிஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இங்க ஆன்சர் காட்டிடும். சரியா? அண்ட் அதர் செட்டிங்ஸ் இங்க ஷஃபிள் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், ஆன்சர் ஆப்ஷன்ஸையும் ஷஃபிள் பண்றதுக்கு இருக்கும். இதெல்லாம் வந்து காப்பிங் அவாய்ட் பண்றதுக்காக இந்த இது எல்லாமே இருக்கும். சரியா? ஸோ வித் திஸ் செட்டிங்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க சேவ் பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் டு கிளிக் கண்டினியூ ஹியர். ஸோ இப்போ வந்து உங்க குவிசஸ் ஆப் குள்ள போயிட்டு இந்த கோட் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்கடா. ஜாயின் பண்ணிட்டு நம்ம ஜூம் ஸ்கிரீன்குள்ளேயே வந்தீங்கன்னா இல்ல குவிசஸ் ஆப்ல இருந்தாலே தெரியும் எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு. ஸோ கோ அண்ட் ஓபன் யுவர் குவிசஸ் ஆப் அண்ட் யூ கேன் ஜாயின் வித் கேம் கோட். இங்க உங்களுக்கு கேம் லிங்க் கொடுக்கலாம். கேம் லிங்க் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு லிங்க் இங்க இருக்கும். இதை காப்பி பண்ணிட்டு ஏதாவது ஒரு இதுல நான் பேஸ்ட் பண்ணணும். லைக் ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்ல உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா காமனா வந்து அதை வாட்ஸ்அப் குரூப்ல இருக்க பேஸ்ட் பண்ணணும். சண்முகா மேம், மேம் சண்முகா மேம், are you there? சண்முகா மேம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே மேம், ஓகே மேம், தேங்க்யூ. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இது வரைக்கும் நம்ம குவிஸ்ல ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. இங்க வந்து பார்ட்டிசிபென்ட் கவுண்ட் உங்களுக்கு வந்துரும். குவிஸ் எஸ் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள போய் ஜாயின் பண்ணுங்க. now we have 2 participants. Three. I am pasting the link here. Chat boxல நீங்க அதை யூஸ் பண்ணி கூட ஜாயின் பண்ணலாம்டா. அப்புறம் how to set correct answers கேட்டிருக்கீங்க. நீங்க ஆன்சர்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணின உடனேயே உங்களோட லெஃப்ட் சைடுல அந்த ஆன்சர் பக்கத்துலயே ஒரு டிக் மார்க் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் செலக்ட் ஆயிடும்டா, கரெக்ட் ஆன்சர். so far we have 8 participants, 9, 10. ஒரு 15 வந்தாங்கன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். out of 83 only 11 have joined the game. Okay, can I start the quiz now? I am starting the quiz. You can answer the questions that has been asked.
So இங்க பாத்தீங்கன்னா you will have the number of participants displayed here. So far 21 players have joined here. In the leaderboard பாத்தீங்கன்னா செல்வராணி, பைரவி, ராகவி, கோமதி, திவ்ய பிரியா, சிவகாமி, இது வந்து டாப்பர்ஸ். லைக் த வே அண்ட் precision on which you answer, அந்த டைம் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி அதுவே பாயிண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடும். சின்ஸ் இட் இஸ் இன்பில்ட் குவிஸ், இந்த குவிஸ்ல அவங்க என்ன டைம் செட் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த டைம்ல அதுவாவே எண்ட் ஆகும் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே. லைக் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு 30 செகண்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 30 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதுவாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா செகண்ட் கொஸ்டின் போயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ when you want to end the quiz, you can simply click இந்த end இருக்கு இல்லையா, இங்க போயிட்டு you can இப்ப எல்லாரும் ஜூம்குள்ள வந்துட்டா நல்லா இருக்கும்டா. So when you click end here, the quiz will end. Do you want to really end கேக்கும்? End கொடுத்துட்டா the quiz will end. And you will the leaderboardல first 3 placesல யார் இருக்கீங்க அப்படிங்கறத. So this is the report. நீங்க எத்தனை கரெக்டா சொன்னீங்க, எத்தனை தப்பா சொன்னீங்க எல்லாமே இதுல இருக்கும். So here உங்களுக்கு செல்வராணி stands first, Sivagami second, Bhairavi third, Jaffrin and Raghavi are in the first 5 questions. So this is quiz S. சரியா? இந்த இடத்துல questions review பண்ணனும்னா you can go and review the questions. இத 55% accuracyல எல்லாரும் சொல்லிருக்காங்க. So these are the questions, and the questions can be reviewed this way. Ishana. So this is how you can review the questions. Seriyada? So when you want to exit this, in the leaderboard la irundhu na exit pananum appadina, you can exit here. Seriya? And in your reports la vandu you will have all the reports of the quiz whichever you have organized for your students. So இதுதான் வந்து உங்களோட கோவிட் குவிஸ், அதோட ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த இருக்கு. இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க எந்த பிளேஸ் அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லலாம். அண்ட் யூ கேன் டவுன்லோட் த ரிப்போர்ட் as well. இது கொஸ்டின்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல கொஸ்டின் வைஸ் இருக்கும், எத்தனை பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் என்னென்ன ஆன்சர்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு. So you will be able to know எந்த கொஸ்டினை ஈஸியா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க, எதை வந்து அவங்க ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னு. இங்கேயே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும், வேற வேற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. So this is how you have to create an account in quizzes and conduct a quiz activity for your students. The overview. It will show the overview of the quiz. இங்க இருக்கு. So இப்போ செல்வராணி பாத்தீங்க அப்படின்னா எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க பண்ணல அப்படிங்கறது இந்த இடத்துல வந்துரும். டோட்டலா அவுட் ஆஃப் 11 கொஸ்டின்ஸ்ல அவங்க வந்து 4 கொஸ்டின் தப்பா எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் சிவகாமி 1 அட்டெண்ட் பண்ணல, 3 கொஸ்டின் தப்பா இருக்கு. So இந்த மாதிரி you can know the difficulty level of all the questions. So this is how you have to create a quiz using Quizzes app, and you have to conduct it for your students in the classroom. So இதுதான் quizzes. அந்த நம்ம கிரியேட் பண்ண quiz ஏன் ரன் ஆகல அப்படிங்கறத I will sort out and I will just let you know in the second session which will begin by 3 o'clock. இந்த quizzesல வேற எதுவும் டவுட் இருக்காடா? You can post it here. If you have any doubts, you can post it in the chat box. Any doubts, sir?
I think every one of you are here with this quizzes app also. I think, ma'am, Shanmuga ma'am, can we break for lunch? Ma'am, good afternoon, ma'am. I am Jay Parvati. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, my dear students. Hope you all are staying